red shirts, blouses, dresses, symbolizes. How are you? I'm okay. How are you? Hot. But still alright. Oh, I flowers. couldn't find Flowers. what do you call them? Carnations. Oh, they're beautiful. Yes. We are here at the Presidential Palace in Nicosia, Cyprus. We are here to protest against the decision of the government that no policeman will ever be prosecuted for the incompetence or whatever you call it, for how they behave when the missing women were reported to them. Okay, so this is just a gesture. This is Mrs. Scary's cucumber. She used to be in the member Ohi Palace. She used to be in the parliament, but she retired now. She's the president of FOGO, the women's movement of the Akal party. Well, what happened to the Filipinas and other missing women was that a serial killer has been lurking around for a few years. Even if they were reported missing by families and friends, they just brush it aside and pretend that they are just here in Nicosia, or they have gone to the occupied area of Cyprus. This is just a symbol from the women's movement of Akal Pogo. And unfortunately, I'm the only Filipina here right now because everyone is still working. I feel that it is my duty to be here, as I have been very much involved during the time that the body started appearing or discovered. It was a harrowing 3 months, and the first body was found at a mine shaft in the village of Mitsero, which is about 40 minutes away from Nicosia. It involved 3 Filipino women, 1 Romanian and 1 Nepalese, a daughter of one of the Filipino victim and a daughter of the Romanian victim. The culprit, or the serial killer, was an army officer in the Cyprus army. Yes, so I suppose more people will be not a woman less. Keep this. Sure. Okay, because it's in English. Yes. Okay. What does that mean? Dentist, scopse, I agathi, to heritu, to Love didn't kill them. His hand was raised by the patriarchy. then ina, the poto of It's the same. He's more or less the same. More or less the same. The same. Ah, How are you, Marina? Yeah? You okay? Yeah. So there are men also, of course, joining us today. So I'm wearing that. Not the womanless, none alone.
We have also attended a seminar last Sunday, which is something to do with sexual harassment. My God, this mask is making my face so sweaty. Goodness gracious me. It's 40 degrees, by the way, in Nicosia. Even until now, it's still 40 degrees centigrade. So you can imagine it's still very, very hot. Police is coming to check us, I suppose. Hi, Diane. Yes, nahuli na siya. It's immediately nahuli siya. Oh, very incompetent talaga ang police, because if they really have checked from the time that the report was made that this first victim na nakita, kung sineryoso lang nila ang pagtingin sa mga nawawalang mga babae, then I suppose, you know, na-apprehend agad yung serial killer. But, you know, because he's in the army and it seems like no one could believe that things are happening like this. You know, so within few days, nahuli siya agad because they knew his identity already. You know, and the sad thing is that he destroyed most of his evidence, most of the evidence. But he's in jail now, serving life sentences and 2 for children. This is the gate of the presidential palace here in Nicosia. The call is for 6:30 in the afternoon to get together here at the presidential palace. Hi Beth! Yes, you remember very well when these things happen. Everyone was encouraged to bring a red, something red. So this lady have brought a scarf, a yellow scarf. No, Diana, nasukulungan na siya since 2019. And I hope he will rot there. I don't think he will ever come out again. But then again, we are in Cyprus. Anything can happen. This is the problem. It was on the same place, in this place, in April, May 2019, that a lot of people joined together and protest in this very same place, and the chief of police back then was sacked and the Minister of Justice resigned because, and this evening, this is in protest of the decision of the Attorney General's office that they are not going to prosecute any of the 15 policemen who were identified by the then Attorney General for their
derelict of duty or their incompetence. It's total injustice to all the victims. The government back then have promised so many things that they will improve the condition of all the foreign workers here, but that's just talk. Just talk. The conditions of the foreign workers in Cyprus hasn't changed at all. Cyprus was in a lot of spotlight during that time because the international press have descended here in Nicosia, and Cyprus basically was exposed of the treatment of all the domestic workers in Cyprus. Hi Cecil, kumusta po kayo? Thank you for joining me. Yes, I will so there is a TV. What does that mean? Therma, stevia, cataton, ginicol. Okay. To end the fight against. Okay. So basically it means end against violence against women. Basically, the left party, which is the cow, are the only one who have taught in doing something like this. Is the Ministry of Foreign Affairs. This is a lovely roundabout, which is known as the French presidential roundabout because it's right next to the presidential palace. Oh, Diane, thank you so much. So it's what time is it now? It's 6:40 in the afternoon, evening, here in Nicosia, Cyprus, and it is still very, very hot and humid. And we are wearing masks, so you can imagine our face. It's so sweaty here. I'm so pleased that somebody has thought about doing something like this on behalf of all the missing women and the children, the 2 girls that were victims of this serial killer. I have to take some videos later on. So those red clothes hanging there are the symbols for the missing women, but they were not alone, basically. God, it's so hot. It's so hot I can't breathe.
think those are some officials that will be attending. Hi, Trendorama. Hi, the Macan trip. Oh, thank you so much, guys, for joining me. So just a brief history. On the 19th of April 2019, the first body of the victim of the serial killer was found in a mine shaft in the Mitsero village. And this was by accident only that they found this one, because a German tourist who was visiting that mine shaft was taking photo of the mine, and he saw something that was floating, and he took the picture. He went home, put in his computer, and then he saw that the thing that was floating in the mine was in fact a body of a person. And that's how they discovered that those missing women were all murdered by this serial killer, who was then an army officer. Days after that, the police, the CID, started looking at the list of all the missing women, and these are particularly foreign women. The victims were all foreign women, unfortunately, and 3 of them were Filipinas and 2 were children. One of the child was the daughter of one of the Filipino victims. A lot of international news came. Protests were followed after the first discovery of the body. On this very gate, we gathered here and did a vigil, which I will be publishing soon. I will make a video of that one 2 years ago. So everyone is still basically trying to follow the protocols. Everyone is wearing masks. Obviously, no social distancing. So this guy is from Rick Anna, which is the television channel here in Cyprus, government owned TV channel. Oh, thank God there is a little bit of breeze. Mrs. Kevi Kukumba is going to talk, I think. She's the president of POGO, the Women's Association of the Health Party. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Unfortunately, guys, I cannot translate it for και να you. καλωσορίσω ιδιαίτερα τις οργανώσεις My που Greek is very στηρίζουν την bad. προσπάθεια μας για να μην πέσει στα μαλακά η απόφαση και η κατάσταση που έχει φανεί σε σχέση με τους 15 αστυνομικούς. Και ήθελα να αναφέρω Trendorama, καταρχήν no, the crime τις is not a οργανώσεις hate που crime. συμμετέχουν
is just purely a serial killer who fancied foreign women. I suppose because he cannot get any secret women, and this is what I have been, my argument. Would the police have done the same reaction if it was a Cypriot woman who went missing? No, of course not. It's because they are foreigner that they just brush it aside. Σήμερα εδώ για να εκφράσουμε ακόμα μια φορά την απογοήτευσή μας και με θυμό ενάντια στην απόφαση της νομικής υπηρεσίας για την μη ποινική δίωξη των μελών της αστυνομίας που εμπλέκονται στην υπόθεση των 7 γυναικών θυμάτων. Basically, this is a protest against the decision of the legal services, which is the Attorney General's office, for not prosecuting any of the 15 policemen who were identified as who did not do their duty properly. Και σεξισμού που υπάρχουν στους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια απόφαση που στέλνει λαθασμένα μηνύματα στην κοινωνία, που αφήνει εκτεθειμένα τα θύματα της έμφυλης βίας μπροστά στους θύτες. Τέτοιες αποφάσεις γεννάνε βιαστές, γεννάνε δολοφόνους και ρατσίστες. Τέτοιες αποφάσεις γεννάνε βιαστές, γεννάνε δολοφόνους και ρατσίστες. Πρέπει να πω ότι σήμερα θα έχετε προσέξει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχει κλείσει η απόφαση της δολοφονίας της 21χρονης στην Κατιά, όπου μετά από 3 προσπάθειες ο θύμης είχε πετύχει. Πρώτα της έσκησε ενταλάστικα του αυτοκινήτου. Captured few days after the first body was found. It was a very, very quick case, basically, because he was found guilty almost 6 weeks after the first body was found. Η απόφαση αυτή αντιλαμβάνεστε γενικά σε σχέση με τον κατασυρωή δολοφόνο, ακυρώνει με μια μονοπατηλιά στους αγώνες το γυναικείο κίνημα έχει για να προστατεύσει τις γυναίκες από την έμφυλη βία. The speaker now, Mrs. Skeviko Kumba, was with us during those months when we were basically coming into terms with the discoveries of all these missing women. So in every event that was organized, she was always there. Έτσι κάνουν τούτες, φεύγουν και μας τα κατεχόμενα, είπε ο αστυνομικός όταν δέχτηκε καταγγελία για την εξαφάνιση μετανάστριας, η οποία τελικά βρέθηκε νεκρή, γυμνή και δεμένη χειροπόδαρα στον πυθό της κόκκινης λίμνης. Σήμερα τέτοιες πρακτικές με υπογραφή της Γενικής Εισαγγελίας χαρακτηρίζονται ως μη εσκεμμένες και μένουν ατιμόρυτες. Είμαστε εδώ για να εναντιωθούμε στον ρατσισμό και τον μισογενισμό που υπάρχει στις τάξεις της αστυνομίας και στους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαιτούμε την εξάλληψη των ρατσιστικών και σεξιστικών αντιλήψεων από την αστυνομία και τις κρατικές υπηρεσίες. Απαιτούμε την τιμωρία όσων με τις πράξεις τους άφησαν έναν δολοφόνο με αποτέλεσμα την δολοφονία 5 γυναικών και 2 παιδιών. Απαιτούμε την ουσιαστική στήριξη και προστασία των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας. Απαιτούμε οι νόμοι να αποδίδουν δικαιοσύνη. Τη βία κατά των γυναικών. There were 5 women victims. 3 of those were from the Philippines, 1 from Nepal and 1 from Romania, and 2 girls. 1 from the daughter of one of the Filipino victim, and the other one was the daughter of the Romanian victim. 7 all in all. Όσους ευθύνονται για αυτόν το παρόμοιο έγκλημα. Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Και είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το στείλουμε οργανωμένα και συλλογικά όλοι όσοι ασχολούνται
με τα θέματα της βίας, με τα θέματα της ισότητας, με τα θέματα των διακρίσεων σε βάρος κάθε ανθρώπου που ζει στην Κύπρο και που περιμένει το κράτος να σταθεί δίπλα του, να του συμπαρασταθεί, να ακούσει, να το προστατεύσει, να το στηρίξει. Καλό αν θέλουν κάποιες από τις οργανώσεις που μας στηρίζουν να πούν κάτι. Λοιπόν, τα θέματα της βίας κατά των γυναικών, της έμφυλης βίας και γενικότερα τα θέματα των γυναικοκτονιών δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί μόνο τις γυναίκες. Δεν είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να απασχολεί μόνο τις γυναίκες. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την κοινωνία. Δεν θα έπρεπε να απασχολεί όλη την κοινωνία. Μιλώ εκ μέρους θεωρώ μιας νεότερης γενιάς γυναικών. Εάν εμείς οι ίδιες δεν νιώσουμε ασφάλεια να εμπιστευτούμε τον νόμο, την δικαιοσύνη και το ίδιο το κράτος, πώς μπορούμε να απαιτούμε από τον οποιοδήποτε άλλο να εμπιστευτεί αυτές τις δομές, των κρατικών μηχανισμών. Οπότε γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Γι' αυτό σήμερα δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα είμαστε εδώ. Γιατί πρέπει και οφείλουμε στους εαυτούς μας να διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα. Ποιον κοροϊδεύουν, ποια δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το πράγμα, δεν νομίζω. Οπότε για να μην βρεθεί καμιά από εμάς και καμιά άλλη που είναι σήμερα στον τόπο που είναι 7, που είμαστε και τιμούμε σήμερα την απουσία τους, νομίζω πρέπει και οφείλουμε να το κάνουμε και να είμαστε όποτε μπορούμε δαμέ και έξω από τη Βουλή για να διεκδικούμε τσίνα που μας αφορούν και που πρέπει να διεκδικούμε. Κρίμα το γεγονός ότι δεν είμαστε και μέσα στη Βουλή. Σκεφτείτε τι μας έκανα να μην είμαστε μέσα στη Βουλή. Ευχαριστώ. Yeah, I'm live. Να δηλώσουμε ότι θα είμαστε εδώ κάθε φορά που έχουμε εύκολη βία στην γυναίκα. Όλες οι ζωές αξίζουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ, διεκδικούμε τα δικά τους δικαιώματα και τα δικά μας δικαιώματα. Γιατί πρέπει κάποιες να σταθούν απέναντι στις άλλες η ανεπάρκεια τους καταδίκασε τις γυναίκες και τα παιδιά. Λοιπόν, δεν πρόκειται να περάσει ξανά. Θα πρέπει όλοι, το κράτος, η αστυνομία, η Βουλή, θα πρέπει με μια γροθιά να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κάθε έναν ο οποίος νιώθει ότι μπορεί να βάλει τα χέρια του στο λαιμό μιας αδύναμης γυναίκας και να είναι το θύμα του. Σας ευχαριστώ πολύ. You want to speak on our behalf? Come on, do it. Ella, come. You speak. Go on, you I speak. will ask me. No. Okay. Αυτή η συμβολική Yeah, just hold it, please. Just, I'm on live. μέρος της κοινότητας των I have to speak in English because I cannot speak in Greek. On behalf of the Filipino community here in Cyprus, I thank you all for remembering all the women who went missing, all the children that went missing. You are the only one who remembered them. And from the bottom of my heart, I'm really grateful that you have done this one in their memory. I'm alone here standing on behalf of the Filipino community, and I'm so thankful and grateful that you at least have remembered the victims of this serial killer. And my question is, these policemen, if it was their family who went missing, would have they slept even for one night? I am sure that they have turned Cyprus upside down just to look for even one of them or their mother. How would they feel?
How can they sleep at night knowing that one of these women have children, family back home? It's not fair. It's not fair that these things have to happen. I'm speechless. I cannot say much more than what everyone knows. But the system in Cyprus stinks if you are a foreigner. Really, it seems like the law applies only to the local people. It seems that foreigners have this different law. Cyprus is in the European Union now. We should all be treated the same. No other people should be treated like a slave, like a second-class citizen. All these domestic workers have lives, have family. They came here to work, to earn a decent living. They have family back home. It wasn't their choice to come here and work like slaves. So my message to the Cypriot, please treat these domestic workers like a human being, not a slave, not a second-class citizen. We are all the same people. We are just different coloring scheme, but we have the same heart. Thank you very much. Αγαπητή Έστερ, μας συγκλονίζεις με αυτά που ανέφερες, γιατί σίγουρα είναι πραγματικότητες που τις βλέπουμε, που τις καταγγέλνουμε, που πρέπει να είμαστε δίπλα σας και όχι μόνο για να διεκδικούμε για σας απέναντι στους θεσμούς που δυστυχώς κλείνουν τα μάτια, γιατί όπως έχουμε τονίσει, ο θεσμικός ρατσισμός βρίσκεται παντού. Και δυστυχώς στη μνήμη των 7 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, να θυμόμαστε πάντα ότι αυτές οι γυναίκες ήταν πρώτα απ' όλα γυναίκες, ήταν φτωχές και ήταν ξένες. Για αυτούς τους λόγους, δυστυχώς, η Κυπριακή Πολιτεία και το κράτος θυμούμε πάντα τη μνήμη τους, γιατί πάντα θα μας θυμίσουν όλα αυτά που έχουμε αναφέρει. Το θεσμικό ρατσισμό είναι διάχυτος σε κάθε ψυχή της κυπριακής κοινωνίας και που είναι απαράδεκτο να υπάρχει στο επίπεδο του κράτους και της κυβέρνησης. Από όλα τα βήματα και ως γυναικεία οργάνωση, αλλά και από όλους τους θεσμούς και στο Κοινοβούλιο, εμείς θα είμαστε εκεί, όπως και μέχρι τώρα, να συνεχίσουμε να καταγγέλνουμε όλα όσα γίνονται για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για τις νομοθεσίες, διεθνείς συμβάσεις που πρέπει να κυρώσουν ενός Κυπριακή Δημοκρατία που σχετίζονται με τα δικαιώματα των οικιακών βοηθών στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Είναι η Διεθνή Σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, η οποία βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου και δεν έχει φτάσει ακόμα στη Βουλή για να τύχει της επεξεργασίας, της συζήτησης και της ψήφισης. Θέλω να ρωτήσω αν εδώ θα ήθελε να πει δύο λόγια, γιατί στη νέα γενιά είναι εκεί που περιμένουν να αλλάξουν καταστάσεις και που η νέα γενιά τουλάχιστον να περάσει μηνύματα ότι αυτά δεν θα είναι ανοιχτά. Η αλήθεια είναι ότι τα όσα έχουν λεχθεί έχουν ήδη καλύψει το νόημα των όσων ήρθαμε σήμερα να πούμε. Ό,τι και αν πεις, είτε οργάνωση νεολαίας είτε γυναικεία οργάνωση στην Κύπρο, μετά από τα όσα ακούσαμε από το στόμα μιας μετανάστριας, θυμίζουν το στίχο «Και επιτέλους σκασμός οι ρήτορες πολύ μίλησαν». Είναι πραγματικά εξοργιστικό και συγκλονιστικό να σκεφτόμαστε πώς το κράτος όχι μόνο να διαφορεί για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον τόπο και προέρχονται από μια άλλη χώρα, αλλά και το πώς αδιαφορεί ακόμα και στα πιο εξοργιστικά εγκληματικά στοιχεία
εντός και εκτός των θεσμών του, να αποδώσει έστω τη στοιχειώδη τυπική αστική. Θέλω να κουράσω, να πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά σαν εδώ και μαζί με άλλες οργανώσεις νεολαίας που έχουμε κοινές αντιλήψεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα από τον αγώνα των γυναικών, Κύπριων και ξένων, των νέων, γενικά στον αγώνα για να αλλάξουμε τον τόπο. Θα ήθελα να πω κλείνοντας την εκδήλωση μας, τη συμβολική που είναι εκδήλωση προς τιμή στη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, ότι θα συνεχίσουμε. Δεν είναι αποσπασματικά και όσο κρατούν τα φώτα της δημοσιότητας θα επιμένουμε και θα διεκδικούμε για όλους όσους βρίσκονται στο στόχαστρο και αδικούνται από μέρους των θεσμών και του κράτους. Θα ξεπεράσουμε αυτό που συμβαίνει συχνά στην Κύπρο. Όσο κρατούν τα φώτα της δημοσιότητας σε ένα θέμα, όλοι νοιαζόμαστε και διαφορετικά. Δεν θα το αφήσουμε. Θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο και σε όλα τα επίπεδα να συζητούμε και να διεκδικούμε επιτέλους να αλλάξουμε. Η ωραία εικόνα που θέλουν να παρουσιάζουν, ότι η αστυνομία στην αστυνομία δεν υπάρχει ρατσισμό, δεν συμβαίνουν διακρίσεις, υπάρχει ενδιαφέρον, έχουν ετοιμοποιηθεί, έχουν καταρτιστεί, δυστυχώς φροντίζονται την επόμενη στιγμή από το επόμενο περιστατικό, δυστυχώς θα συμβεί. Σας ευχαριστούμε ξανά από μέρους του γυναικείου κινήματος της Πόγο και ελπίζω να συνεχίσουμε μαζί ακόμα πιο μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις για αντιμετώπιση όλων όσων έχουμε αναφέρει πριν από τις διακρίσεις, τη βία, τον ρατσισμό απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Ευχαριστώ. Thank you so much. Thank you. Τροπή για την απόφαση σας και θα ήταν η απόφαση αν ήταν η αδερφή σας. Τροπή για την απόφαση σας και θα ήταν η απόφαση αν ήταν η αδερφή σας. Να κλείσουμε με 1 λεπτού σιγή, Ελένη, 1 λεπτού σιγή στη μνήμη των 7 γυναικών, 5 γυναικών και 2 κοριτσιών. Αιωνία του μνήμη. Thank you so much for translating that one. That's really good. Thank you so much. So there you are. It's a good show up. Thank you very much for everyone who came around. Thank you. God bless everyone.